Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Ser en Español y bienvenido a Spanish Cada Palabras. Our topic for today is interrogative words or question words. En español, palabras interrogativas. Empecemos. Vale, vamos a empezar con ¿qué? ¿Qué? ¿Qué significa what? ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres means what do you want? ¿Qué quieres? O ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? What are you doing? Now you notice I didn't say ¿qué estás haciendo? Even though it's written ¿qué estás haciendo? But if you want to speak like the native speakers, you're not going to say ¿qué estás haciendo? You say ¿qué está haciendo? Another way we can use ¿qué is ¿qué pasa? ¿Qué pasa? And this was actually in our greetings when we did greetings the other time. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa means what's going on. Y segundo es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo significa how? Okay, so we usually say ¿cómo estás? Everybody should know that one by now. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás significa how are you? ¿Cómo te llamas? You should also know this one. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas significa what's your name? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice means how do you say or how does one say? Por ejemplo, ¿cómo se dice agua en inglés? Significa how do you say water in English? And the next one is ¿quién? ¿Quién? ¿Quién means who? Now we need to pay attention to this one because it has plural form. So we have ¿quién? If we're talking about one person, and we have ¿quiénes? So pay attention. ¿Quién? ¿Quiénes? Now, ¿quién comes with ¿quién es? Which means who is. If we're using the plural form, we say ¿quiénes son? Which means who are. ¿Quiénes son? Por ejemplo, vamos a ver. ¿Quién es él? Okay? ¿Quién es él? Who is he? One person. ¿Quién es él? Who is he? If we're talking about more than one person, we can say ¿quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Or we can say ¿quiénes son ellas? Who are they? Okay, and the next one is, let's look at ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo significa when? Por ejemplo, vamos a ver ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? That means when are you coming? Or we can say ¿cuándo vamos a comer? I'm sure everybody will like this one. ¿Cuándo vamos a comer? When are we going to eat? Or we can say ¿cuándo tenemos entrenamiento? ¿Cuándo tenemos entrenamiento? When do we have training? And the next one is ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde significa where? Por ejemplo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Where is your brother? ¿Dónde está mi abuela? ¿Dónde está mi abuela? Where is my grandmother? ¿Vale? Vamos a ver ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál means which? But ¿cuál is a little bit complicated because it also means what. It's also used as what, depending on the context. So when you're talking about ¿cuál, put it in mind that you're talking about which and what, depending on the context. Por ejemplo, I can say, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad means what is your age? Okay, if they want to ask about somebody's age in Spanish, sometimes they use ¿cuál es tu edad? We can also say
¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Which also means, what is your name? Okay. Now, to use cuál as which, you can have something like, ¿cuál es tu carro? ¿Cuál es tu carro? ¿Cuál es tu carro means, which one is your car? You're asking the person which one is your car. And cuál also has plural form. So if you say cuál es, that is singular. For plural, you say cuál es son. Así, this way, like this one. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿cuáles son tus carros? ¿Cuáles son tus carros? Which ones are your cars? Ok, ahora vamos a continuar con cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuánto significa how much? Now, put it in mind that cuánto has masculine and feminine, depending on what you're talking about. Remember, in Spanish, we have masculine and feminine nouns. So if what you're talking about is a masculine word, you use cuánto. If it's a feminine word, you use cuánta. But don't stress yourself on this for now. When we get to masculine and feminine, you understand more about it. But for now, just know that cuánto means how much. So we can say, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? This means, how much does it cost? And the next one is very, very similar to cuánto, okay? We're just gonna add S and then it gives us something else. So this one is cuántos. Cuántos. So cuántos means how many. How many? And just use the S to help you out if you're getting confused with this. Cuánto is how much. Cuánto, how much, no S. Cuántos, when we add S to it, cuántos, it becomes how many. Cuántos. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? How many brothers do you have? And this takes us to the last question word for today, which is ¿por qué? And this is very, very common to everybody. I think even when we don't need to ask why, we ask why. You know, okay, so ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué significa why? Now, I want you to pay attention to the question words, the question marks. So we can see that we have two question marks in Spanish. We have the first question mark, which is the upside down question mark, and then we have the regular question mark. Please, they are both important. Without the two question marks in Spanish, you're not asking a question. Just like without your question mark in English, you're not asking a question. So, vamos a ver. Por ejemplo, ¿por qué me miras? ¿Por qué me miras? Why are you looking at me? ¿Por qué quieres comer ahora? ¿Por qué quieres comer ahora? Why do you want to eat now? So, thank you so much for watching this video. Please don't forget to like and subscribe. Hasta luego.